Na karibu kwa taarifa kamili mtazamaji, nipo zamuni kwa niaba ya mwenzangu Mary Atuli. Muungano ya wahudumu wa afya kote nchini imewataka wahudumu wa afya kususia kwenda kazini wapo hawajapokea mishahara yao kutoka kwa serikali za kaunti. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa madaktari KMPDU Chibanzi Mwachonda na katibu wa muungano wa uuguzi Bwana Seth Panyako. Viongozi hawa wanadai kuwa mswada wa fedha wa mwaka 2020 ulio bungeni umechelewa kupitishwa na maseneta na hivyo kulemaza utoaji huduma katika serikali za kaunti, hasa kulipwa kwa mishahara ya wahudumu wa afya. Viongozi hawa pia wanataka wawe na tume ya maslahi ya wahudumu wa afya itakayoangazia masuala yao, huku wakirai wizara ya fedha kuzipatia kaunti fedha zinazohitajika kwa wakati ili kupunguza mahangaiko kwa wale wanaotegemea mishahara kutoka serikali hizo. Aidha, wamelaumu baraza la magavana kwa kutoshinikiza maseneta vya kutosha ili waharakishe kupitisha mswada huo. The country under the leadership in this country consider creation of the Health Service Commission and the County Workers Commission to manage human resources, and for that for the Health Service Commission further shall go ahead to do employment, deployment, training and internship, disciplinary and transfer of health personnel. The National Treasury should immediately release the funds for continuity of service and the payment of salary to all workers in the counties, even as the Senate deliberate on the division of the Revenue Act 2020. So the National Assembly should have already come up with a law to allow the treasurer to release 50% to county government. Lakini wabunge wako wapi? They are running up and about, trying to see where are we going. Tuko pande hii ama tuko pande hii. Na wale wananchi ambao wanaakilishwa wako na njaa. Kwa hivyo National Assembly, you are not out of this blame. Na mtazamaji, kufuatia maafikiano ya baraza la magavana, serikali ya kaunti ya Machakos imesema italemaza utoaji wa huduma zote kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na baraza hilo. Gavana Daktari Alfred Mutua amesema ugatuzi umo hatarini iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa, na hivyo huenda kukawa na kuongezeka kwa matatizo kama umaskini, ukosefu wa ajira na mengineyo. Stalemate at the Senate, and that is going to be sorted out. But we know as county governments that there is money seated at CBK, there is money in the National Treasury. The law clearly stipulates that when there's a stalemate like what is going on, the Constitution thought about it, that monies can be released to counties. 50% of last year's budget can be released to counties to continue in operation. The National Treasury is not doing that. They are not willing to do that. So they are becoming very legalistic about that issue. Devolution is clearly at threat. So we are shutting down. I've told my people of Machakos, stay at home. Why? Because I will not be able to pay salaries. I will not be able to give services. So it is better watu wakae nyumbani, mwisho wa mwezi ukifika nikataa kuwalipa, wataelewa that they were actually at home, there was no money, there were no salaries. Na familia moja katika mtaa wa Kiandutu mjini Thika, kaunti ya Kiambu, sasa inataka majibu kutoka kwa hospitali ya rufaa ya Thika kuhusiana na kifo tata cha mwana wao anayedaiwa kuzaliwa akiwa amefariki kabla mamake kulazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi pasi na taarifa kikamilifu. Wakazi waliojawa na ghadhabu walifanya maandamano wakitaka usimamizi wa hospitali hiyo kumkabidhi baba mzazi mwili wa mwanaye kuthibitisha iwapo kweli alifariki. Mwanahabari wetu Cecilia wa Kesho Mathuva ana taarifa hiyo kwa kina. Hawa ni wakazi wa mtaa wa Kiandutu mjini Thika wakishinikiza kupata majibu kutoka kwa usimamizi wa hospitali hii ya rufaa. Mmoja wao amearifiwa kwamba mkeo aliyelazwa Ijumaa wiki jana kwa huduma ya kujifungua alifanywa upasuaji, ila mtoto akazaliwa akiwa amefariki. Mimi stoki hapa kabla sijajua. Anasema taarifa ya hospitali hiyo hata hivyo ingali na dukuduku. Kuja Jumamosi asubuhi sikuruhusiwa kuingia. Saa 7 sikuruhusiwa kuingia. Jioni sikuruhusiwa kuingia. Jumapili vile vile masaa yote. On Monday asubuhi nikaja nikaingia.
lakini kuingia nikakuta bibi, sikukuta mtoto. Kumuuliza hana fahamu. Kufuatilia kwa daktari, mimi nakaa kama naogereshwa road. Mimi nikaenda. Kukuja saa 7 na wenye tulikuja na wao kupeleleza, nikiuliza daktari wa maternity ananirudisha theater. Nikienda theater narudishwa maternity. Alifanya makosa juu hakumpigia bwana yake amwambie bibi yako amepata mtoto akiwa amefukuvia kwa tumbo, na kwa hivyo bibi yako wako lakini mtoto ameaga. Hawakumwambia, alijua madi na nikuingia kwa rasma kwa geti. Juu alikuwa karibu kupigana na soja. Usimamizi wa hospitali hii ukilaumiwa kwa kile wanachokitaja kama mapuuza, wakisisitiza wanataka kuona mwili wa mtoto mmoja wao ili kudhibitisha kwamba alifariki. Kulingana na msimamizi wa kituo hiki Daktari Jesse Ngugi, mtoto huyo alizaliwa akiwa amefariki na kwamba mwili wake uko katika hifadhi ya maiti Muungano hospitalini. She developed some very high fever, was examined by the doctors and found that she required to be operated. So she was again taken to theater for radio operation. Sijaipata daktari ambaye atanieleza alizaa mtoto ama alizaa buzi. Kama ni maiti yangu ndio nilikuwa na demand. Nifanywe DNA nayo, haki yangu ipatikane. Kwani mimi sina haki yangu. Mambo ilicheji. Wanimpea dawa ile ya kuua mwili yote. Na siku hizi kama ni mkono unakatwa, unadugo hiyo mkono, kwa hivyo inakatwa ukiona. Kumekuwepo na madai ya utepetevu katika hospitali hii na hususan kwa kina mama wanaotafuta huduma za kujifungua. Maina sasa anatumai atapata haki ya mwanae na mkewe kupata afueni hivi karibuni. Sisili wa Kesho Mathuva, KTN. Na huzuni imetanda katika kijiji cha Kapterik huko Keyo Kaskazini, kaunti Elgeyo Marakwet, baada ya mwanaume mwenye umri wa makamo kuwaua wanawe wawili na kumjeruhi mkewe na mwanawe mwenye umri wa miaka 7 kabla kujitoa uhai. Wanakijiji wameelezea kuwa vijana wanaofanya katika mradi wa kazi mtaani walikumbana na maiti yake mwanaume huyo ikining'inia kwenye mti, na baadaye wakafululiza nyumbani kwake ambapo walipata mlango umefungwa, na walipofungua wakakumbana na maiti ya watoto wawili mwenye umri wa miaka 2 na miaka 5, huku mkewe akiwa anajikokota huku akivuja damu kwa wingi. Walikuja kwangu asubuhi wakasema ati kuna jamaa amechiua, na kumbe ni relative yetu. Tukakuja kwa nyumba kuangalia, ameua watoto na mama. Ameua watoto wawili na mtoto mmoja bado ako hai na mama ako hai, na wakapeleka hospitali. Huyo mtu ana utu, na kulingana venye nilisikia huyo mtu ni mgeni huku. Sasa naomba serikali waangalilia hali yao, juu naona hata venye wanaishi wako na shida mingi. Huyu jamaa alikuwa yule mwanaume ambaye alikuwa anapenda sana kulinda na kufuata matukio yote ya bibi yake, na huyu bibi tulikuwa tumemsajili katika National Hygiene Program ama inaitwa kazi mtaani, na alikuwa anaendelea na kazi. Alikuwa mmoja wa wafanyakazi wetu. So sisi kama serikali tungependa kutoa risala sarambirambi kwa majamaa na marafiki na watu wa Kiptuilong kwa tukio hilo. Na pia tungependa kutoa wito kwa familia kwamba kukiwa na shida yoyote kwa familia ni vizuri kuongea. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amewataka wa Kenya kufanya uamuzi wa busara ifikapo mwaka wa 2022 ili kuichagua serikali itakayofufua uchumi wa taifa uliofifia kunradhi. Aidha, Mudavadi amewataka maseneta kuharakisha mchakato wa kutafuta mwafaka kuhusiana na utata wa mgao wa fedha mtazamaji wa kaunti ambao umechangia kulemaza utoaji huduma kwenye kaunti. Mudavadi alizungumza akiwa kijiji cha Nyaribo mjini Nyeri wakati wa mazishi ya mwalimu Gashanja wa Kiai, nduguye mwanaharakati Maina Kiai. Formula is against them. So you are right.
the formula must be right. But most important, we must make sure that the cake does not continue to shrink. Because even if you have the right formula and the resources are not there because they're being consumed by debt and other things, we shall continuously fall into this habit. So we all have an obligation, in the spirit of care, going forward, to ask ourselves, what kind of leadership are we looking for post-2022? Is it a leadership that can actually resuscitate the economy? Because the problem is the economy, number one. Problem number two, the economy. Problem number three, the economy. Na kule pwani ya Kenya ni kuwa viongozi katika kaunti ya Mombasa wameonywa dhidi ya kuingiza siasa kwenye mradi wa ujenzi wa nyumba za kisasa na za bei nafuu katika mtaa wa Buxton. Mradi huo unasemekana utawasaidia wenyeji kupata makazi bora. Tuipate kauli ambazo zimetolewa muda mfupi uliopita na viongozi. Between hizi estate, ile investment inakuja ni more than 50 billion shillings inakuja Mombasa. And that is one sector ya construction. Kuna manufacturing, kuna hotel industry, kuna blue economy. That is the reason why I am organizing a stakeholders conference in Mombasa at the end of October to see how we can mobilize investment into Mombasa. Look forward, my friend, don't look back. We need to transform the lives of the people of Mombasa, and this can only be done by bringing investment instead of kila saa kulalamika na kungoja serikali ikuja kutusaidia. Mimi nataka kumshukuru Senator Faki na MCA watononoka walokuja kuhudhuria ile public participation, wakauliza maswali, waka raise issues zao, tukakubaliana vipi tunaendelea mbele. Wapi viongozi wengine? Huwezi kusimama ukae bila msimamo kwenye kitu muhimu kama hii. Wewe kama kiongozi wa Mombasa lazima uwe na msimamo. Ndugu yangu Abdulsamad, mimi nataka asimame aunge hii project. Women's Rep support hii project kwa sababu this is the way forward. Na wanakandarasi wanaojenga vyumba vya polisi katika kaunti ya Kajiado wameonywa na katibu mwandamizi katika wizara ya uchukuzi wa Vinyandeti kwa kuzembea kazini hata baada ya serikali kulipa malipo yao yote. Ujenzi huo ulianza mwaka 2016 ila haujakamilika hadi sasa hata baada ya juhudi za serikali za kuwalipa wanakandarasi hao pesa zao. Wavinya amesema kuwa wanakandarasi hao hawana sababu ya kuchelewesha kukamilika kwa mradi huo na amewapa hadi mwisho wa mwaka huu akisema muda huo unatosha kuwezesha kukamilisha mradi huo. Alizungumza baada ya kukagua mradi huo unaonuia kuwapa maafisa wa polisi makazi bora, wengi wao wakiwa wanaoishi kwenye makazi duni. We are really not happy. Hatuna furaha ile tumeona. Kwa hivyo contractor akuja ajisort kwa ground na amalize hii project. The work started in 2016. Yeah, and it has been going it has been a bit slow. But now here we are coming to put the contractors on notice because we have checked as government, we have paid them. Hakuna certificate is pending to be paid. So by the time we finish with all those 46 units, at least our policemen, as His Excellency said, will not have any problem of housing. So wale wanatuangusha ni hawa makontractor. Kwingineko, wizara ya maji imetoa kemikali ya shilingi milioni 200 ya kutibu maji itakayosambazwa katika maeneo mbalimbali nchini kuhakikisha kuwa maji yanayotumiwa ni salama kwa matumizi ya binadamu. Waziri wa maji Bi Cecily Kariuki ametoa kemikali hizo akiwa ameandamana na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya huduma za Nairobi Metropolitan Services Bwana Meja Jenerali Mohamed Badi.
One of our biggest challenge was the compensation. Who's going to compensate the issue of chemicals that are used for water treatment? So we have been engaging the national government on this issue, and today those efforts has borne fruit, and we can see the official launching of these chemicals to all the counties. As national government, through the National Treasury, we were able to appropriate 200 million shillings, all commuted into water treatment chemicals, which have been procured and which we are flagging off to the 74 water service providers here this morning. I've indicated that how we respond and how we ensure that these chemicals go to the rightful use to support the affected revenue stream because of giving free water to the vulnerable populations will count for much in terms of any further and additional support that may be granted to the water service providers moving. Na shirika la kitaifa kuhusu silaha KNFP limeanzisha shughuli ya kutoa hamasisho kwa wenyeji katika kaunti za North Rift kusalimisha kwa hiari silaha wanazomiliki kinyume cha sheria katika muda wa mwezi mmoja. Wakizungumza mjini Nakuru, mwenyekiti wa shirika hilo Chalon Murithi pamoja na kamishna wa kaunti ya Nakuru Erastus Mbuya ambaye alikuwa anamwakilisha kamishna wa eneo la Rift Valley George Natembea wamehimiza wananchi kusalimisha silaha hizo kwa serikali. Maeneo ya Turkana, West Pokot, Baringo na Elgeyo Marakwet yameshuhudia maafa yanayosababishwa na wizi wa mifugo kwa miaka mingi tu. We have two fronts. One of them is to encourage free surrender of those firearms and amnesty for those who are willing. Secondly is forceful disarmament, which is still going on. We must talk amongst ourselves as Kenyans. We must have conversations and decide that we want a peaceful country, we want a prosperous country, and this cannot happen in conflict, nor wars or rustling or crime, terrorism and thus. And we have the responsibility to speak to ourselves. Wanawake kaunti ya Migori wameshauriwa pia kushiriki kwenye uvuvi na ufugaji wa samaki ili kuimarisha maisha yao badala ya kuachia wanaume pekee. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Uvuvi Lina Jabii Kilimo akizungumza na wafugaji wa samaki huko Rongo amesema ufugaji wa samaki pia utawainua kina mama iwapo atapewa uwezo wa kifedha na kuungwa mkono ipasavyo. Katibu kwenye wizara hiyo Profesa Jafet Ntiba aliyekuwa ameandamana na Jabii alisema wizara hiyo itafanya kila jitihada kuinua wanawake kuboresha uvuvi na ufugaji wa samaki eneo hilo. I want to say some of them from and because we do not have space here. We really want to promote aquaculture along the lake so that a mother can also do fishing just like the way their father is doing, so that we all support each other as a family. Usione that we are very busy. Fish can be trained, and I understand that it eats only twice a day. So I don't think the youth are just free to be engaged. Even as women, we can do that fish farming. The intention of the program is to shift you to producing close to 500 kilograms per year. Sindio? But note that those targets are very low. Umepita counties zingine, I think Kazi will tell you. Target zao ni produce 1 ton per farmer per year. Umesikia? And remember, we give you this facility because you are capable fish farmers. Na kiwanda cha pamba cha Katakwa eneo bunge la Teso Kaskazini kinatarajiwa kufuliwa karibuni kama mojawapo ya mikakati ya kuimarisha kilimo cha pamba katika eneo hilo.
Size hii 100 bob. Mimi pia I'm trying to learn it the character. Good job. Yeah, good job. Iko sawa? Ndio hapo leaves ya mapera. Ni mzuri. Ambaria songo. Sawa hivyo. I forgotten about it. That is a very good thing. Waheshimiwa hapa sana, Waheshimiwa MB. Tufanye Teso North kuwa constituency, model constituency katika upanzi wa pamba. Ndio constituency yote Kenya wakuje hapa kuangalia namna wakulima wanalima. Mimi nashukuru serikali yetu kupatia uwezo wa kupatia wakulima seeds, kupatia wakulima pesticide na kununua lint kutoka wakulima. Hiyo ginnery itachengwa na serikali huko Teso North kupitia njia ya Rivertex. So sumufurahi. Mtakuwa na ginnery na mtakuwa na pamba. Na tukiangazia masuala ya elimu sasa ni kuwa mbunge wa Likuyani Daktari Enoch Kibuguchi amemtaka waziri wa elimu Profesa George Magoha kujiuzulu kwa kile amesema ameshindwa na majukumu yake. Kwenye mkao na wanahabari katika eneo bunge lake, Kibuguchi ameelezea kuwa tangu kufungwa kwa taasisi za masomo kufuatia ujio wa janga la corona, hamna juhudi zozote zinazofanywa na Wizara ya Elimu kwa minajili ya ujenzi wa madarasa na kuajiri walimu zaidi kama njia mojawapo ya kufanya maandalizi ya ufunguzi wa shule hizo. Kibuguchi amekariri kuwa pesa zilizotolewa na Benki Kuu ya Dunia kufadhili elimu kutokana na janga la corona bado hazijatolewa na Wizara ya Elimu ili ziweze kusaidia kwa upande wa miundo msingi ya shule za humu nchini. Atoe Profesa Magoha kwa hiyo ministry, atuletee mtu mwenye yako capable, mwenye anaweza kuangalia mbele. Sio leo nasema hivi, kesho nasema tofauti, kesho kutwa nasema tofauti. Wazazi wanakuwa confused, wanafunzi wanakuwa confused. Sasa tuko tunaenda wapi? Hatuwezi kuwa na msimamo mmoja. Ikiwa ni Januari tuseme Januari, na tuanze kuprepare saa hii, prepare our schools na watoto wetu. Tuone vile wanaweza kwenda kwa shule Januari. Lakini sasa ukianza kusema Novemba, watoto wataingia Novemba na tena wanafunga Disemba, wanaenda nyumbani. Alafu wanarudi Januari. So what have you achieved? Na tena watoto waweze kufungua na baada ya miezi miwili wamefanya mtihani. Kwa mwaka huo mmoja walikuwa wamesoma miezi miwili peke yake. Watakuwa wanafanya mtihani aina gani? So hiyo ndio vitu mimi nasema, let us be serious. Wacha tuangalie vile tunaweza kufungua mashule zetu, lakini tufungue na mpango. Na uongozi wa chama cha KANU katika kaunti ya Bungoma umejitokeza kusema uko tayari kufufua makali ya chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Wakiongozwa na katibu wa chama hicho Ben Machar, viongozi hawa na hoji kuwa wana imani na kinara wa chama hicho aliye seneta wa Baringo Bwana Gideon Moi kuwa atatoa uongozi wa nchi hii kwenye uchaguzi mkuu ujao. Pia wameunga mkono juhudi za Rais Uhuru Kenyatta kuleta uwiano kwenye ripoti ya BBI, wakisisitiza kuwa mabadiliko ya kikatiba ndio suluhu ya mchafuko ya kisiasa. Tena kwa kaunti ya Bungoma, na miaka za kulala in hibernation imekwisha. Miaka ya kuachia other players kucheza tumewachia miaka 18 wamecheza na wakaonyesha mchezo hawakuwafahamu. Hatuko tayari kabisa kwa hii chama ya KANU kuingiza kila mtu kwa KANU. Mnakaribishwa kila mtu popote mlipo jiunga na hii chama ya Love, Peace and Unity. Tutatembea njia ya BBI tukileta uwiano wa katiba ambayo italeta ona Kenya wote katika meza moja. We are fully behind our presidential flag bearer, Honorable Senator Gideon Moi, in the upcoming 2022 elections. Na baadhi ya wahubiri kutoka kaunti ya Kiambu wameandaa ibada maalum kuombea wabunge Francis Waititu na Wajuja na Moses Kuria wa Gatundu Kusini. Ingawa viongozi hao wawili hawakuwa kwenye ibada, wahubiri hao
waliokutana chini ya mwavuli wa Covenant Clergy Alliance walitumia picha zao kuombea. Aidha, waliwahimiza viongozi kuvumiliana na kukoma kutoa matamshi ya chuki. Mbunge wa Juja Francis Waititu amekuwa akiugua saratani na ya Moses Kuria alikuwa amelazwa baada ya kuugua COVID-19. Wakati tumeona mtu kama Mheshimiwa Kape ni mgonjwa zaidi ya miaka miwili, all term yake ambayo amechaguliwa mara hii ya pili hajafanya kazi, watu wa Juja wamebaki kama mayatima. Tumeangalia tukaona Mheshimiwa kama Kuria ni mtu wa kutusaidia katika watu wetu sehemu hizi za Mount Kenya, ni mgonjwa. Sisi kama kanisa hatutaki kuwaendea wabunge, wanasiasa, viongozi wakati tunataka watusaidie. Kile sisi tunaweza kuwapatia pia ni kuombea wakati kama huu wanapitia mambo magumu. Tulikuwa tunakuja hapa kuomba kwa sababu ya nchi yetu. President wetu tunajua kuna kazi ngumu, na hata tukiombea hizi siasa ziko. Na kwa sababu tumepona, tumesameana sisi zote, tunaomba tafadhali wawachane na siasa, wakubali tupone, hata kama ni 2022 tupige kura zetu kwa amani. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ameendelea akitibu taifa letu na akiponya, na pia mambo yameendelea yakirudi back to normal. Kwingineko, awamu ya 9 ya sherehe za kuhifadhi mbuga ya Mara ilifanyika huko Narok, huku washikadau wakitoa wito wa ushirikiano kati ya mataifa ya Afrika ya Mashariki katika uhifadhi wa mbuga hiyo. Katibu katika Wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Daktari Kevit Desai, aliongoza hafla hiyo, amesema mikakati thabiti imewekwa na serikali ya Kenya na Tanzania kuhifadhi mbuga hiyo ambayo imekuwa hatarini. Wote wageni waalikwa. Vile pia niko na KWS pia yuko hapa, wako hapa na wengine. Nimeelezwa ya kwamba watu milioni 10 wanategemea umefika. Nafasi iliyopo sasa inakwenda na majira. Naam, anayefuata kwa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa. The rich, fertile Mara River Basin hosts some of the largest wildlife population in Africa. This includes those in the Serengeti National Park, which is arguably the most popular wildlife sanctuary on the planet. The basin is one of the most complex ecosystems on Earth, which has in recent decades been under pressure due to the poaching, expanding agricultural development, population growth, and other factors. This world is not only for us. We are debtors of our forefathers and custodians of our future generation. It is important that we not only live here, but also live a warm and fresh environment for our future generations. From the onset, I wish to reiterate the Government of Kenya's commitment to the conservation of the entire Mara catchment. Towards this, the government has enlisted the support of all stakeholders in order to achieve meaningful achievement. This day is not just another event for the 2 neighbouring partner states of the East African community, but is important in that it captures the ultimate vision and spirit of the EAC Corporation. Naam, mtazamaji, kumbuka kwamba tunazidi kutegea kikao cha Seneti ambacho kitakuwa kinaanza muda si mrefu, wakati ambapo kwa sasa wamepata mapumziko mafupi tu. Ila ni kuwa tutakuwa tunabaini wapo mzozano kuhusiana na fedha, mgao wa fedha za kaunti utaweza kusuluhishwa kwa siku ya leo. Kumbuka kwamba hii ni baada ya kamati ya Seneti iliyokuwa ilikuwa imepewa hiyo nafasi, mtazamaji, wa kutafuta suluhu, kudaiwa kwamba imeweza kuafikiana kwa sasa. Na muda si mrefu kama unavyoona mtazamaji, ni kuwa sasa kikao hicho kitakuwa kinaanza, na ni kikao ambacho kitakuwa kinakujia moja kwa moja hapa ndani ya KTN News. Muda si mrefu kubaini ni yapi ambayo maseneta wataweza kuyatoa. Hiyo ni baada ya hapo jana kuwafokea magavana kwa kutoa matamshi ya kusitisha huduma katika kaunti. Kwa hivyo basi zidi kutegea hapa ndani ya KTN News. Vile kumbuka kwamba siku ya leo ilikuwa ni Alhamisi, saa 1:30 utakuwa unapata kipindi cha Kioo cha Hoja ambacho tutakuwa unaletewa
na Zubeida Kome pamoja na Rebecca Mwiruri Mulure hapo saa 1. Usikose kipindi hicho, manake ni kipindi ambacho kinakuelimisha wewe mtazamaji kuhusiana na masuala mengi tu ambayo yanakumba taifa letu la Kenya. Mimi naitwa Nicholas Mbua na kuaga kwa sasa, panapo majaliwa tutakutana hapo kesho kwenye taarifa za leo mashinani, na kutakia siku njema.